they've sponsored this session, how to use TallyPrime dashboard effectively. Of course, this session is not only for the business owners, also for the accountants. ఈ ఫీచర్ చూసారంటే టాలీలో ఇప్పుడు టాలీ ప్రైమ్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన కొత్త ఫీచర్ ఇది. సో ఇంతకు ముందు టాలీలో డాష్బోర్డ్ లేదనేది ఒక నెగటివ్ పాయింట్ గా ఉండేది. సో చాలా మంది అడుగుతుంటారు డాష్బోర్డ్ ఉంటే బాగుంటది, సో డైరెక్ట్ గా మేము రిపోర్ట్ చూసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే చాలా మంది బిజినెస్ ఓనర్స్ కి సో టాలీకి లోపలికి వెళ్ళి రిపోర్ట్స్ ఎలా చూడాలో అది వాళ్ళకి తెలియదు. సో వాళ్ళు ఏమంటారంటే మేము టాలీ ఓపెన్ చేయగానే నాకు డాష్బోర్డ్ ఉంటే సో చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది, డే టు డే బిజినెస్ ఆపరేషన్స్, సేల్స్, పర్చేస్, ప్రాఫిట్స్, ఇంకా బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా మేము చూసుకుంటామంటారు. సో ఒకవేళ ఆఫీస్ లో అకౌంటెంట్ లేదంటే కూడా మాకు ఏదైనా ఒక రిపోర్ట్ కావాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది, సో డాష్బోర్డ్ ఉంటే బాగుంటుంది అంటారు. సో టాలీ స్టార్ట్ చేసేప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు చాలా మంది బిజినెస్ మ్యాన్స్ అడిగిన క్వశ్చన్ అది. సో ఇప్పుడు టాలీ ప్రైమ్ లో కొత్త ఫీచర్ గా ఇది డాష్బోర్డ్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు బిజినెస్ ఓనర్స్ కి చాలా రిలాక్సేషన్ కూడా ఉంటుంది. సో దిస్ సెషన్ మనకు ఆర్గనైజ్ చేసిన వాళ్ళు Asset Integrated Info System. So myself Manikandan, I am the knowledge head of Asset Tally. So what is dashboard? So dashboard ante so andarki mind lo vachedi car lo unna dashboard, of course. So dashboard enduku undante, so we'll get all the information in one screen itself. Car drive చేసేటప్పుడు సో కార్ ఎంత స్పీడ్ లో వెళ్తుంది, ఇప్పుడు ఎన్ని కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాము, ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ లో ఫ్యూయల్ ఉందా, సో ఇప్పుడు వరకు కార్ ఎన్ని కిలోమీటర్స్ వెళ్ళింది, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్స్ మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి. సో వీ కెనాట్ సోర్స్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ different screens. So we will have everything in the main place that is called dashboard in the car. Similarly, we have dashboard in several areas. For example, those who are in the share trading business, well, telusu share trading చేసేటప్పుడు they need all the information in one screen. Okay, so this is about the షేర్ ట్రేడింగ్ పర్సన్స్ తెలుసు, వాళ్ళకి మొబైల్ లో అయినా లేదంటే వాళ్ళ ల్యాప్టాప్ లో కూడా ఉంటుంది. సో ఇది షేర్ ట్రేడింగ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకైనా డాష్బోర్డ్. సో డాష్బోర్డ్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద బిజినెస్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద అకౌంట్స్ అండ్ ఫైనాన్స్ సెగ్మెంట్, ఇట్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఎవ్రీవేర్. సో విల్ స్టార్ట్ ద సెషన్ విత్ ద క్వశ్చన్ వాట్ ఇస్ డాష్బోర్డ్. So it is very simple. So dashboard is a visual display of real time data. So we get all the information. Of course, accounts lo work chesetappudu we know that we can get the reports from different places. We can see it from ledger reports, we can see it from receivable reports, payable reports, that is outstanding statements, or we have a profit and loss statement or balance sheet, from balance sheet the banking provisions in Tally. But the thing is everything should be in one place. Okay, so everything should be available for the visual display. That is what is very, very important. So dashboard can be used across many business functions as MIS. MIS is nothing but the management information system. So it is not only in the accounting and finance function, it is for the many activities of business. Okay, for example, ఒక production department ఉంటే production department కి కూడా ఒక dashboard కావాలి. సో వాళ్ళకి కావాల్సిన dashboard ఏంటంటే ఇంకా రా మెటీరియల్స్ ఎంత ఉంది, ఏ రా మెటీరియల్ ఎంత క్వాంటిటీ మన దగ్గర ఉంది, సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్ క్వాంటిటీ మన చేతిలో ఎంత ఉంది, ఇంకా నెక్స్ట్ ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ ఎప్పుడు చేయాలి, ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ కి ప్రైస్ ఎంత, యావరేజ్ కాస్ట్ ఎంత, ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎంత మంది వర్క్ చేస్తున్నారు, ఇంకా ఎన్ని ప్లాన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ప్లాన్స్ ఇప్పుడు ఆపరేటింగ్ లో ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఒక ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ కి, ఒక సూపర్వైజర్స్ కి యూస్ అవుతుంది. సో సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ డాష్బోర్డ్ ఇన్ పేరోల్ డిపార్ట్మెంట్. సో పేరోల్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్క్రీన్ లో పెట్టాను. సో ఒక కంట్రీ ఎంఎన్సి మల్టీనేషనల్ కంపెనీ, ఒక్కొక్క కంట్రీలో ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, సో కంట్రీ వైజ్ ఎంప్లాయీస్ కి శాలరీ ఎంత అవుతుంది, యావరేజ్ శాలరీ ఎంత, సో ఇంకా కంట్రీ వైజ్ ఓవర్ టైం పే ఎంత వెళ్తుంది వాళ్ళకి, డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ ఎంతమంది ఈ రోజు ఆఫీస్ కి వచ్చారు, ఎంతమంది లీవ్లు ఉన్నారు. సో అలాంటి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి. మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక స్క్రీన్ లో చూడాలంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది డాష్బోర్డ్. Okay, so now coming to the main topic, that is the dashboard from accounts and finance. So what is dashboard in accounts and finance? Very simple. So ఎవరైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రాఫిట్ మోటివ్ లోనే స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఆఫ్ కోర్స్ ఎక్సెప్ట్ ది చారిటీ ఆర్గనైజేషన్, ఎనీ బిజినెస్ మ్యాన్ స్టార్ట్ ది ఆర్గనైజేషన్ విత్ ద మోటివ్ ఆఫ్ గెటింగ్ ప్రాఫిట్. సో బిజినెస్ లో ఫస్ట్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేసేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అకౌంటింగ్ లోనే మనకి ఎంత ఇన్కమ్ వచ్చింది, ఎంత ఎక్స్పెన్సెస్ జరిగింది, మిగతా ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది, సో ఇంకా స్టాచ్యుటరీ కంప్లైన్సెస్ లో జిఎస్టీ, టీడీఎస్, లయబిలిటీ ఎంత మనం, సో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్స్ మనకు అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా వస్తుంది. సో దీంట్లో ఇంకా క్విక్ ఇన్ఫర్మేషన్స్, సో ఫర్ డిసిషన్ మేకింగ్స్ కావాలంటే సో దే కెన్ రెఫర్ ద డాష్బోర్డ్. సో డాష్బోర్డ్ ఇన్ అకౌంట్స్ ప్లేస్ అ వైటల్ రోల్ ఇన్ ది like supporting the management for the quick and informed decisions.
సో చాలా మంది బిజినెస్ ఓనర్స్ కి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, ఇప్పుడే కావాలన్నప్పుడు, సో దిల్ బి టేకింగ్ ద డిసిషన్ ఆన్ ద స్పాట్. సో ఇఫ్ దే ఆర్ యాక్సెసిబుల్ టు ద డాష్ బోర్డ్, so they can take the decisions very quickly. So very importantly, mostly sometimes ఏమనుకోవద్దు, sometimes business owners కి accounts knowledge కూడా ఉండదు. So they'll be very much keen on the marketing activity, sales and distribution, or sometimes they'll be into the innovation area also. So the thing is, if they are lack of accounts and finance knowledge, they'll get into huge trouble. So if they're not getting the proper reports at the right time. So now the TallyPrime facilitated with the dashboard facility. So it shows the visual display of all their business activity. So by default in Tally lo, so like tiles concept lo, so single interface lo oka reports kuda vachindi. So ఇది wide range of tiles. ఇప్పుడు sales కి ఒక range of tiles, purchase కి ఒక range of tiles, profit కి ఒక range of tiles, ఇంకా బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ లైక్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, క్యాష్ బ్యాలెన్స్ చూడడానికి ఒక రేంజ్ ఆఫ్ టైల్స్ లో సో ఈ డాష్బోర్డ్ రిపోర్ట్స్ ఇచ్చారు. And also it has a combination of the data in numbers and also the graphical presentations also. So it is very, very important for the comparison purpose, like previous month sales ki month sales ki difference unda, last month lo sales increase unda, ee month lo sales tagginda, alante informations kuda మనకు graphical presentations lo kuda vastundi. So we'll see everything practically today. I'll just complete the theory concept. So it can be customized. That is very, very the lucky thing is the dashboard can be customized for our needs. Like the period of the dashboards we can customize, or the presentation like data you want it in numbers, or you want it in graphics. In the graphic itself you want it in bar or line view, kind of a modifications if you want you can do it. So that is very, very the lucky point here. And also you can restrict the others to view this dashboard. That is a main advantage here. Chala mandi business owners ki adoka bayam untundi. So manam tally open chesetappudu dashboard ochindante, so even the lower level employees or some of the persons are not allowed to access all our confidential information. Of course our accounts and finance data is nothing but the confidential. So some of the persons in the organization can access the data and not the everyone. So we can hide the others to access this dashboard. That is a facility available in TallyPrime. And some cases even you can make your first screen as the dashboard screen. మీరు టాలీ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ స్క్రీన్ లో మీకు డాష్ బోర్డ్ కావాలంటే కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇంకా చాలా మంది ఆ బిజినెస్ ఓనర్ చెప్తుంటారు, సార్ నేను లోపలికి వెళ్ళి చూడడం కూడా నాకు తెలియదు సార్ ఏం చేయాలంటారు. అఫ్ కోర్స్ దే హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇట్. దట్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దే ఆర్ నాట్ అఫోర్డబుల్ టు సే దట్ నాకు అకౌంట్స్ రాదు అని చెప్పకూడదు. ఇంకా ఈజీగా వాళ్ళ రిపోర్ట్ చూడాలంటే కూడా వాళ్ళకి డాష్ బోర్డ్ అనేది టాలీ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు రావాలంటే కూడా దే కెన్ కాన్ఫిగర్ ది డాష్ బోర్డ్ లైక్ దట్. సో ద డాష్ బోర్డ్ default tiles ఉంది. If you want you can customize those tiles. కావాలన్న రిపోర్ట్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఆ రిపోర్ట్ వద్దంటే ఆ రిపోర్ట్ డిలీట్ చేసుకుని వేరే టైల్స్ ఏదైనా కావాలంటే కూడా పెట్టుకోవచ్చు. చాలా మంది ఆఫీస్ లో ఇప్పుడు బిజినెస్ ఓనర్స్ కి మొత్తం కావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. లైక్ ప్రాఫిట్, గ్రాస్ ప్రాఫిట్, నెట్ ప్రాఫిట్, సేల్స్ పర్చేస్, మొత్తం డీటెయిల్స్ కావాలంటే వాళ్ళు చూసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ప్రొడక్షన్ సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ మాత్రం కావాలంటే they can see the purchase details, they can see the inventory details alone, not the all bank balances, cash balances, అదన్నీ వాళ్ళు చూడాలనేది లేదు కదా. సో అప్పుడు they can hide all those information. We can make it available only the required information for the respective stats. And if you want you can remove those tiles, and if you want you can add additional tiles also. So in that way Tally is giving more than 300 types of reports in the dashboard itself. If you want you can make it available 300 types of business reports, which helps you to identify your business growth, your business performance. It helps you to do the analysis, and it helps you to take the decisions at the right time. So now this is the time to get into the subject directly. So I'll open TallyPrime and I'll show you with the sample data how the dashboard is accessible in TallyPrime and how can you use it effectively. And here there is an information. Now the sponsor of this program is tallyhr.com. That is a new initiative of asset integrated ecosystem that helps the business owners to recruit accountants, and that helps the accountants to get the job. See, there are so many accountants searching for job, and there is next segment where the business owners are sourcing for the good accountants. So now we are the platform. TallyHR is the platform to get the right accountants for the business owners and to get the right job for the accountants.
So right in this session, we are going to discuss the following things like how to view the default dashboard. Default dashboard ante already Tally lo dashboard undi. So inka kavalante we can add the new tiles and we can remove the existing tiles. We can modify the tiles. That's not a problem. It is very easy to do it. So in this session, we are going to discuss about the customizing the each tiles. Like period we can customize, or we can include the graphs, or we can remove the graphs. In that graph itself, we can have it in the bar system, or we can have it as a line system kind of a modifications we can do. Similarly, overall dashboard view kuda మనం చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. Or we can take the printout of dashboards and we can email the dashboards to the business owners. If they are somewhere outside, they are in the remote location, ఏదైనా రిపోర్ట్ కావాలంటే ఆ డాష్బోర్డ్ కూడా we can send it to them over email also. So finally, and how to make the dashboard as a default screen while loading the company. So already నేను చెప్పాను, టాలీ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు బై డిఫాల్ట్ ఫస్ట్ స్క్రీన్ గేట్వే ఆఫ్ టాలీ రాకముందు మన డాష్బోర్డ్ రావాలంటే కూడా we can configure it accordingly. So that is what we are going to discuss today, and let's start the session practically. And I'm going to show you with the real-time data. I have taken a sample company that is called Rahav Coatings Private Limited. So this is the company, and of course we know very well Tally lo reports undi, balance sheet undi, profit and loss statement undi, ledger books undi, outstanding statement చూసుకోవచ్చు, ఇంకా స్టాక్ సమ్మరీస్ ఉంది. సో అలాంటి రిపోర్ట్స్ లో మొత్తం రిపోర్ట్స్ నువ్వు ఒక స్క్రీన్ లో చూడాలంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ది డాష్బోర్డ్. ద డాష్బోర్డ్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ ది గేట్వే ఆఫ్ టాలీ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇంకా మీకు లోపలికి వెళ్ళి చూడడం కూడా టైం పడుతుంది. గేట్వే ఆఫ్ టాలీలోనే డాష్బోర్డ్ పెట్టారు. దిస్ ఇస్ ది డిఫాల్ట్ డాష్బోర్డ్ ఇన్ ది టాలీ. సో ఇలాంటి డాష్బోర్డ్ కావాలని చాలా ఇయర్స్ గా బిజినెస్ ఓనర్స్ అకౌంటెంట్స్ కి అడిగి, అకౌంటెంట్స్ అది టాలీలో లేదని చెప్పి, సో చాలా సారి మాకు కోరికలు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు టాలీ ప్రైమ్ ని కొత్తగా ఈ ఫీచర్ తీసుకొని వచ్చాము. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్, దట్ ఇస్ టాలీ ప్రైమ్. And also periodically Tally is giving the updates through the releases. So the latest releases, Tally release 5, and even we are expecting some more releases in the near future. The accountants and also business owners should be aware of the new releases, because in every releases Tally company is giving new updates to us. The simple thing is periodically ఇప్పుడు GST లో కూడా చాలా చేంజెస్ వస్తున్నాయి. So and October month we were very happy that Tally has brought GST return filing directly from Tally. And this month what happened is GST has come with the IMS, that is invoice management system. So every month there are some changes in the GST, not only in the GST, in some of the other accounting area and TDS areas also. So what happens is Tally will be giving all those updates to us through the releases. So I request all of you to update your releases. The latest releases, release 5. Right, get to the subject. This is the default tile screen, that is the dashboard screen. Now you can see the tiles. So the selected tile is highlighted in the orange color. So now the first tile is sales trend, then purchase trend, cash flow, trading details, assets and liabilities, receivables and payables, cash balance, bank balance, and top groups and ledgers, accounting ratios. So these are all the very important reports for the management to take quick decisions. Not the numbers, they need the ratios also in percentages, and inventory details. These are all the default dashboard reports, and let us see how to customize these reports. Okay, so first let's take the first tile, that is called sales trend. So this has come with the graphs, like 2022-23 data is here. Year lo month wise, ఇప్పుడు ఏప్రిల్, మే, జూన్ టు మార్చ్ వరకు డేటా ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏ మంత్ లో ఎంత సేల్స్ జరిగింది అనేది గ్రాఫికల్ ప్రెసెంటేషన్ లో ఉంది. సో ఎప్పుడు మనకు సేల్స్ ఎక్కువగా ఉంటది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెప్టెంబర్ మంత్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ సేల్స్ పర్ఫార్మెన్స్ మంత్, అండ్ ఏప్రిల్ మంత్ ఇస్ ద లోయెస్ట్ సేల్స్ పర్ఫార్మింగ్ మంత్. అఫ్ కోర్స్ ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్స్ మనం స్క్రీన్ లో గ్రాఫికల్ లో చూస్తున్నాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఇట్, ద నంబర్స్ ఆల్సో. Okay, so we can see it. For example, the September month, what was the total amount? If I click into that point, I can see the report in detailed. See, the September month total is coming on the screen. Okay, just press escape and come to the dashboard screen again. So likewise, we can click into that and we can see the reports. So of course, you know very well, Tally lo, if you click into that, you can get into the reports and you can come out if you press escape. Now, we are seeing the sales trend. We just want to see the numbers.
Then we have right hand side, we have a lot of tools to see the reports effectively. So chudandi ipudu control X, that is change view an option undi. So if you click into that, if you want the vertical dashboard or horizontal dashboard, that's your choice. So whatever the format you want, you can choose. Now we have a horizontal dashboard. If you want the vertical dashboard chudalante, just click into the change view and change it to vertical. సో మీకు స్క్రీన్ పెద్దదిగా ఉంటుంది, సేల్స్ ట్రెండ్ మాత్రం ఫుల్ స్క్రీన్ లో వచ్చింది. సో యూ కెన్ సీ ద రిపోర్ట్స్ ఇన్ అ బిగ్ షాట్. సేమ్ థింగ్, యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీ టైల్స్ టు సీ ద రిపోర్ట్స్. దర్ ఇస్ a down arrow option. You can come down and see the dashboard, and every tile is fully accommodated in the screen. For example, I am on the trading report. So gross profit, net profit, sales account, purchase account. So if I click the sales account, it goes to the sales report directly, sales account reports. So it's nothing but the group summary. Finally, it get into the month-wise report and also to the respective transaction. The accounting vouchers alteration varaku we can get into that and we can see the details in detail. So చాలా సారి మనం రిపోర్ట్ చూసేటప్పుడు ఇది ఎందుకు జరిగింది, ఇది ఎవరికి జరిగింది, ఎంత వచ్చింది, సో అలాంటి డీటెయిల్స్ కావాలంటే కూడా మనం లోపలికి వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు. The drill down option is very much available in Tally. So I'm coming out again, I'm changing the pattern from vertical tile to horizontal tile. So this is how we are going to change the view of the tile. But what I require is, I'm in a sales trend. I just want to see the numbers. So ఏ మంత్ లో ఎంత సేల్స్ జరిగింది, సో సేల్స్ ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అయింది, ఎప్పుడు తగ్గింది, ఇంకా ఈ చేంజ్ ఇది గ్రాఫిక్స్ వ్యూ కూడా చేంజ్ చేయాలంటే I can click into this particular tile. So I mean the tile is sales trend, purchase trend is a separate tile, cash flow is a separate tile. Now the sales trend, I can change the configurations also. There is a configuration option. There is F12 configuration to change overall screens, and also there is a configuration to change this particular screen. Okay, so in the right side lo chusarante tools untayi. Alt C is a configuration tile. Now I can configure my sales trend. So this is to configure only the sales trend. So now I'm seeing the report sales trend. If you want, you can change the title also. Sales report, sales performance report, whatever you want, you can change it, because each every organization has some nomenclatures. So reports ki vere vere pair kuda untadi. Month wise summary, month wise sales report. So if you want, you can change the name also. And periodicity, how you want to see the report. Month wise report kavala, వీక్లీ రిపోర్ట్ కావాలా, లేదంటే క్వార్టర్లీ రిపోర్ట్, హాఫ్ ఇయర్లీ రిపోర్ట్. సో హౌ యూ వాంట్ టు సీ ద రిపోర్ట్. సో కొన్ని కంపెనీస్ లో వాళ్ళు డిసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు క్వార్టర్ వైజ్ రిపోర్ట్ చూసుకుంటారు. వాళ్ళకి సీజనల్ బిజినెస్ ఉంటుంది, ఓకే, లైక్ ఏప్రిల్, మే, జూన్ ఆర్ జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అలాంటి రిపోర్ట్స్ కూడా కావాలంటే దే కెన్ చూస్ ఇట్ as quarterly option. Okay, now I'll make it as monthly option. And now you want the data only or graph only or data and graph, right? మీకు ఏది కావాలో అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో నౌ ఐ పుట్ డేటా అండ్ గ్రాఫ్, అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద గ్రాఫ్ ఏరియా, వెదర్ యూ వాంట్ ద గ్రాఫ్ ఇన్ బార్ సిస్టమ్ ఆర్ ఇన్ ద లైన్ సిస్టమ్. సో మనకి ఎలాంటి రిపోర్ట్ కావాలో ఆ టైప్ కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐల్ కీప్ బార్, ఎందుకంటే ముందే మనం లైన్ సిస్టమ్ చూసాం కదా. సో ఇప్పుడు బార్ రిపోర్ట్ ఎలా ఉందో అది కూడా చూసుకుంటాం. ఇంకా మీకు స్కేల్ ఫ్యాక్టర్స్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది. రిపోర్ట్స్ చూసేటప్పుడు you want to see it in lakhs, or you want to see it in crores, or you want to see it in millions, like that. We can select the scale factors. Now I want the default scale factor. Default scale factor అంటే INR లో వస్తుంది. సో ఇప్పుడు 1,55,000 అంటే 1,55,000 వస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ బేస్ కరెన్సీ వీఆర్ ఫాలోయింగ్, నో, INR. సో INR లో మీకు డిఫాల్ట్ గా వస్తుంది. ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద టైల్స్. మొత్తం 10 టైల్స్ ఉన్నాయి. సో దాంట్లో సేల్స్ టాప్ లో వచ్చింది. ఇప్పుడు మీకు పర్చేస్ టాప్ లో రావాలి, సేల్స్ కింద రావాలి, లేదంటే మీది ట్రేడింగ్ డీటెయిల్స్ లైక్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్, పర్చేస్, సేల్స్ పైకి రావాలి, ఈ సేల్స్ రిపోర్ట్ కిందకి రావాలంటే యూ కెన్ పొజిషన్ ఇట్. ఓకే, సో మీకు ఏ రిపోర్ట్ కావాలో ఆ రిపోర్ట్ ముందు పెట్టుకోవచ్చు. సో ఏది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓవరాల్ మేనేజ్మెంట్ విల్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ టు సీ ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్, compared to the detailed sales or detailed purchases. If they want to see the profit and loss first, they can keep the profit and loss as first. Okay, I'll change it once and I'll show you that also. But here we are going to see the tiles with the data and the graph, especially the graph in the bar pattern. So now let me change the configuration. This is
the configuration we have arrived. So చూడండి సేల్స్ ట్రెండ్ ఉంది 22-23 and month wise sales with numbers and also the graphical presentation. ఇంకా graphical presentation లో you can compare it with the purchase trend. Purchase trend లో చూడండి ఇది లైన్ లో ఉంది, month wise increasing or decreasing trend లైన్ బార్ లో ఉంది. సో ఇప్పుడు సేల్స్ లో మనం కాన్ఫిగర్ చేసాం కాబట్టి బార్ ప్యాటర్న్ లో ఉంది. సో మంత్ వైజ్ ఏ మంత్ లో సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఏ మంత్ లో సేల్స్ డిక్రీజ్ అయింది అనేది కూడా త్రూ బార్ యూ కెన్ రెఫర్ ఇట్. సో సిమిలర్లీ యూ కెన్ ఎడిట్ ఎనీ టైల్స్. We can edit any tiles. I'll show you one more configuration also. For example, sales trend చూసాం కదా, ఈ సేల్స్ ట్రెండ్ లో అగైన్ I'll go to the configure tile. సో అక్కడ చూసారంటే 1 out of 10 అని ఉంది. I want to see the sales trend in mid of the screen or end of the screen. Whatever the position I want, I can make it. For example, I will keep it as 5. Now you can see the sales report in mid of the report sheet. 1, 2, 3, 4 and 5th screen as our sales trend. Or I would like to keep the sales trend as the last report. So I can make it as 10. మొత్తం 10 టైల్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో 10th టైల్ సేల్స్ ట్రెండ్ గా కన్వర్ట్ అయ్యింది. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ చేంజ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్ ఆల్సో, రైట్? సో దిస్ ఇస్ అ ప్యాటర్న్ అండ్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు ఆల్టర్ అండ్ సీ దిస్ రిపోర్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సేల్స్ ట్రెండ్ ఉంది, ఐ వాంట్ టు పుట్ వన్ మోర్ సేల్స్ ట్రెండ్ స్క్రీన్, ఐ కెన్ పుట్ ఇట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రీవియస్ ఇయర్ సేల్స్ డేటా కంపేర్ చేయాలంటే ఐ కెన్ ఇంక్లూడ్ దట్ టైల్ ఇయర్ ఇట్ సెల్ఫ్, so that I can compare this year with the previous year. That is also possible. And if you want to remove some tiles, for example, I'm working for some department, I don't want to see the payable report. For example, outstanding report undi, receivables, payables, I don't want to give this rights to someone. I can delete this option here itself, I can delete it. For example, I click into that and I will remove the tile. Yes, that's all. The receivable and payables reports ఈ screen లో రావట్లేదు. That's all. Okay, so the report will be available, but dashboard లో report రావట్లేదు. అది మీకు కావాలంటే మళ్ళీ we can bring it. So the simple thing is, if I press escape, Tally will ask a question. If you want to save it, so if you want, you can save this pattern permanently. కొంత కంపెనీస్ కి కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నారు కదా, ప్రతిసారి వచ్చి కాన్ఫిగర్ చేయడం పాసిబుల్ కాదు. ఒకసారి కాన్ఫిగర్ చేసి we can save that view. That is also the biggest gift from TallyPrime onwards. అంతకుముందు ఆప్షన్ లేదు. ఒక రిపోర్ట్ చూసామంటే బిజినెస్ ఓనర్స్ ఒక రిపోర్ట్ అడుగుతారు, మనం రిపోర్ట్ ప్రింట్అవుట్, ఇక్కడ చాలా మంది అకౌంటెంట్స్ ఉన్నారు కదా, సో ఐఎమ్ గివింగ్ దట్ ఎగ్జాంపుల్. సో బిజినెస్ ఓనర్స్ ఒక రిపోర్ట్ అడుగుతారు, మనం రిపోర్ట్ తీసుకుని వెళ్తే ఆ రిపోర్ట్ నాకు ఇలా అవసరం లేదు, ఇక కొంచెం చేంజ్ చేయండి అంటారు. మనం F12 కాన్ఫిగరేషన్కి వెళ్ళి చేంజెస్ చేస్తాం, చేంజ్ చేసి ఆ రిపోర్ట్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకుని వెళ్తాం. అంతే, దాన్ని చూసి వాళ్ళు ఏదో ఒక డిసిషన్ తీసుకుంటారు. నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళు సేమ్ రిపోర్ట్ అడిగేటప్పుడు మనం డిఫాల్ట్ గా టాలీలో వస్తున్న ప్యాటర్న్ లో మనం రిపోర్ట్ తీసుకుని వెళ్ళినామంటే, లాస్ట్ టైం మీరు వేరే ప్యాటర్న్ ఇచ్చారు, ఇప్పుడు ఈ టైంలో వేరే ప్యాటర్న్ ఇస్తున్నారు అంటారు. మనకు తెలియదు లాస్ట్ టైం ఏ ప్యాటర్న్ ఇచ్చాము, అతను ఏమేమి ఫీచర్స్ అడిగాడు, మళ్ళీ వెళ్ళి అడిగామంటే అంతే, పోయింది మన జాబ్. సో ఇప్పుడు టాలీలో ఏం చేస్తారంటే, ప్రైమ్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇప్పుడు ఒక రిపోర్ట్ చూసేటప్పుడు ఈ రిపోర్ట్ ఫార్మాట్ మీ కంపెనీకి ప్యాటర్న్ నచ్చింది అనుకోండి, నచ్చేది కాదు, ఆ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఇస్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్, మీకు డిసిషన్ మేకింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గా ఉంది అంటే, మీరు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉన్న ఆప్షన్ ఉంటుంది, సేవ్ వ్యూ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేసేటప్పుడు ఆ రిపోర్ట్ ఫార్మాట్ సేవ్ అయిపోతుంది. సో అదర్వైజ్ ద రిపోర్ట్ ఫార్మాట్ విల్ నాట్ బి సేవ్. ఎవ్రీ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇట్ త్రూ ద కాన్ఫిగరేషన్. Okay, so now I'll press escape and I'm not going to save this pattern. That's all. If I come into the dashboard again, I'll get the old pattern only. See, this is the old pattern with the line graph without numbers, and the sales trend was now it is the first tile, previously it was the last tile, and in the previous screen I have deleted the receivables and payables. Again the receivables and payables is coming. So the lesson here is, if you do some changes in the tiles, the dashboard tiles, you have to make this as the save view. So if you save that, then the next time also you can view the report in the same pattern. That's all. So this is the default tile. If you want to include some tile, for example, now we have purchase, sales, cash flow, trading assets, receivables, payables, etc. If you want to include some more reports in this, you can use the option add tile.
right hand side, there is an option add tile. Alt A is a shortcut key. I can add some more tiles also. So whatever is options available, which has come here, if you want to include more also, see there is a group trend, sales trend, purchase trend, net profit trend, gross profit trend, assets and liabilities, accounting ratio, or inventory related reports. So it is showing very less. I said in the beginning of the session, మీకు 300 types of dashboard patterns you can view అని చెప్పాను. ఇక్కడ చాలా తక్కువగా ఉంది అని చూస్తున్నారు కదా. సో ఇట్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. వీ హ్యావ్ టు ఎనేబుల్. ఇంకా నేను ఈ టాలీలో పేరోల్ ఎనేబుల్ చేయలేదు. So payroll is enabled. You can see the dashboard related to the payroll also. For example, in the top, you can see show inactive. These are all the advanced features has come in the TallyPrime. In the options ledu. Okay, so ఏదైనా మనం F11 ఫీచర్ లో లేదంటే F12 కాన్ఫిగరేషన్ ద్వారా తీసుకొని రావాలి. ఇప్పుడు టాలీలో డైరెక్ట్ గా షో మోర్, షో ఇన్యాక్టివ్ ఆప్షన్స్ పెట్టారు. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఇన్ టు ది షో ఇన్యాక్టివ్, ఐ విల్ గెట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్ సెంటర్ ట్రెండ్ కూడా చూసుకోవచ్చు. చాలా కంపెనీకి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్. వాళ్ళకి బ్రాంచెస్ ఉండేటప్పుడు, యూనిట్స్ ఉండేటప్పుడు, లైక్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉండేటప్పుడు బ్రాంచ్ వైజ్ ఎంత కాస్ట్ జరిగింది, బ్రాంచ్ వైజ్ ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది, అలాంటి రిపోర్ట్స్ కూడా they want to see it in the dashboard. Then they can activate the cost and the trend. So these are all the features are not enabled for the particular company. For example, నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ కి రాఘవ కోటింగ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని పెట్టాను. ఈ కంపెనీలో కాస్ట్ సెంటర్ ఎనేబుల్ చేయలేదు. సో అప్పుడు కాస్ట్ సెంటర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు డాష్బోర్డ్ లో రాదు. సో ఏ ఫీచర్ అయితే మీరు టాలీలో ఎనేబుల్ చేశారో ఆ ఫీచర్ మాత్రమే మనకు డాష్బోర్డ్ రిపోర్ట్స్ కి అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. ఐఎమ్ జస్ట్ సీయింగ్ యూ షోయింగ్ విత్ ఇన్యాక్టివ్ అండ్ యాక్టివ్ టైల్స్ ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయనేది నేను చూపిస్తున్నాను. సో కాస్ట్ సెంటర్ వైస్ రిపోర్ట్స్ యూ కెన్ సీ అండ్ స్టాక్ రిలేటెడ్ లాట్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ దేర్ రిలేటెడ్ టు స్టాక్స్. ఆర్డర్ అవుట్ స్టాండింగ్ రిలేటెడ్ రిపోర్ట్స్ కూడా చూసుకోవచ్చు. పర్చేస్ ఆర్డర్, సేల్స్ ఆర్డర్ అండ్ ఐటమ్ వైజ్ రిపోర్ట్స్ యూ కెన్ సీ ఇట్. టోటల్ ఆర్డర్ అవుట్ స్టాండింగ్స్ యూ కెన్ సీ ఇట్. నేను చెప్పాను కదా, ఇంకా ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కి, ప్రొక్యూర్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఇన్వెంటరీస్ సంబంధించిన డాష్బోర్డ్ ఉంటే వాళ్ళకి చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. సో అప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద area they are working, they can make it as their default dashboard. So in the cash flow statement, fund flow statement, GST related reports kuda man chuskochu. So the only thing is, if you want you can see, if you want you can share it with your business owners. They will be in outside remote location, or they'll be sitting with the partners, or they'll be in the auditor office. They'll ask some reports. So instead of sending the reports in detail, taking all the P&L, balance sheet, cash flow statement, fund flow statement separately, you can single click and you can open the dashboard and send it to them. So for them also it is very easy to take this quick decision. So these are all the options available to see the dashboard. I'll just come out of it. So this is our dashboard. So if you want, you can add some more tile also. I will include one tile for an example. So here we have trading, assets, receivables, accounting ratios. So inventory details, inventory related report, we have only one report. So if you చూడండి default tile లో ఒకటే ఉంది. Closing stock ఎంత ఉంది, outwards ఎంత, inward ఎంత. That is how much is our outward during the period అనేది పైన ఉంది. 1st of April to 31st March. You can change the period also. Normally we have F2 or Alt F2 to change the period. Like that you can change the period. For example, I'm just changing the period 1st of April to 30th September. That's all. See, the report is now available from 1st of April to 30th September. Not all the tiles. చూడండి పైన ట్రేడింగ్ ఉంది. ట్రేడింగ్ 1st of April నుంచి 31st March వరకు ఉంది. సో ఇంకా కింద ఇన్వెంటరీ చూసారంటే 1st of April నుంచి 30th September వరకు వస్తుంది. ఇది వీఆర్ నాట్ చేంజింగ్ ద టోటల్ స్క్రీన్స్ పీరియడ్. We are just changing the particular tiles. So ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇన్వెంటరీ మాత్రం సెలెక్ట్ చేశాను. సెలెక్ట్ చేసిన టైల్స్ ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉంటుంది. సో ఇన్వెంటరీ మాత్రం క్లిక్ చేసి తర్వాత F2 కొట్టి I can change the period. Now this report is available only from 1st of April to 30th September. Again I'm changing the period. You can use F2 or Alt F2 to change the period from 1st of April to 31st. See, it's very easy. I can put blank screens. Okay, so కొంతమంది అడుగుతుంటారు సార్ పీరియడ్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు చాలా టైం తీసుకుంటుంది మాకు. సో జస్ట్ యూ పుట్ F2 or Alt F2. Don't mention anything. Just put a blank space in the front and just put a blank space in the end. See, these are all the tips for the accountants for the
ఫాస్ట్ వర్కింగ్. అకౌంటెంట్స్ అంటే అక్యురసీ మాత్రం కాదు, ఇంకా ఫాస్ట్ గా కూడా వర్క్ చేయాలి. సో వాళ్ళు వర్క్ చేసేటప్పుడు స్లోగా వర్క్ చేస్తే వాళ్ళకి కావాల్సిన రిపోర్ట్స్ లేట్ అయిందంటే డిసిషన్ మేకింగ్ కూడా డిలే అవుతుంది. సో వీ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ thousands of tips we have. So that's the reason we want all the accountants to participate this kind of webinars very without fail. So now I've changed the period from 1st of April to 31st March. So now we can add some tile, inventory related tiles. If you want to see, we can add. For example, I'm just selecting the stock group trend. So whatever the group you want, you can select. I've selected the primary group. Whatever the groups you want, you can select it. It has a huge data, so అందుకే ఇప్పుడు ఓపెన్ అవడం లేట్ అవుతుంది. Usually don't take this much time. So now we have stock group trend. So ఇంతకు ముందు 10 tiles మాత్రం ఉండేది, ఇప్పుడు చూడండి 11 tiles. There is one more tile is added. If you want to check, you go to the configure tile. చూడండి ఇప్పుడు 11 అని పెట్టింది. 11 out of 11 డైరెక్ట్ గా బై డిఫాల్ట్ మనం యాడ్ చేస్తున్న టైల్స్ ఫైనల్ టైల్స్ గా వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ అవర్ గ్రూప్ ట్రెండ్, ప్రైమరీ గ్రూప్, అవుట్వర్డ్స్, వాల్యూస్, ఇంకా క్వాంటిటీ కూడా కావాలంటే క్వాంటిటీ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. విత్ వాల్యూ ఆర్ విత్ క్వాంటిటీ వీ కెన్ సెలెక్ట్. ఐల్ పుట్ ఓన్లీ వాల్యూ, మంత్లీ, డేటా అండ్ గ్రాఫ్ అండ్ లైన్ గ్రాఫ్. సో నౌ యూ కెన్ చెక్ ది గ్రూప్. సో టోటల్ April, the outward value of the group is 4,55,000. So like that, periodically, whatever the information you want to get into the dashboard, you can get into that. So a month lo manaki group lo outwards ఎక్కువగా ఉంటాయి, primary group wise. You can use group wise tiles also. So now we have one tiles for the primary group and you can add one more tiles for the particular inventory group. So you can have group wise inventory groups also, inventory tiles also. So మీకు కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు ఇప్పుడు డేటా, టాలీ డేటాలో 2-3 years డేటా ఉందనుకోండి, సేమ్ కంపెనీ డాష్ బోర్డ్ లో ఇంకా సేల్స్ ట్రెండ్, ఇయర్ వైజ్ డాష్ బోర్డ్ పెట్టుకోవచ్చు, 6 months once డాష్ బోర్డ్ పెట్టుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ చేంజ్ ది పీరియడ్ ఆల్సో, right? So similarly, after you see the report, if you want, you just mention save view. That is very very important. So ఇంకా ఈ రిపోర్ట్ మనకు పర్మనెంట్ గా ఈ స్క్రీన్ లో రావాలంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో సేవ్ వ్యూ ఉంటుంది. సో చూడండి, dashboard my view, or I can make it as dashboard with inventory. For each department staff we can have different dashboards. So for each users we can have different dashboards. So నేను ముందు చెప్పినట్టు మేనేజ్మెంట్ స్టాఫ్స్ కి, బిజినెస్ ఓనర్స్ కి డిఫాల్ట్ డాష్బోర్డ్ లో మొత్తం ప్రాఫిట్, లాస్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆర్ సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, పర్చేస్ ఇన్ఫర్మేషన్, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇన్ఫర్మేషన్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, క్యాష్ డీటెయిల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం పెట్టుకోవచ్చు. ఇంకా లోయర్ లెవెల్ స్టాఫ్స్ ఉంటే వాళ్ళకి ఏం కావాలో, ఇప్పుడు సేల్స్ మాత్రం వాళ్ళకి సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తున్నారంటే సేల్స్ మాత్రం చాలంటే అది మాత్రం వాళ్ళు డిఫాల్ట్ స్క్రీన్ లో పెట్టుకోవచ్చు, వాళ్ళ డాష్బోర్డ్ లో పెట్టుకోవచ్చు. ఇంకా పేరోల్ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళకి పేరోల్ రిలేటెడ్ డాష్బోర్డ్స్ మాత్రం పెట్టుకోవచ్చు. So that kind of customized user based dashboards also we can have it. That is very very important information. So I'm going to save this pattern. Now this will be saved. If I come out of it, Tally will not ask any question, you want to save or not, because I've already saved the dashboard. Now again I'll open the dashboard. Now you can see the report. This is our report. Okay, so here change view, we have included one more view, that is called dashboard with my inventories. My dashboard with inventory. See, this shows the stock group trend also. So you can make this as a default screen also. Just see here, save view. There is an option, set this as default view for the report. If I set yes, then next time onwards, if I open the dashboard, by default I get the stock group trend. That's all. This has become my default. If you want, you can make it as your default. So ఇంకా ఇప్పుడు ఇంకొక ఆల్టరేషన్ కూడా చేసి చూపిస్తాను. సేల్స్ ట్రెండ్ ఉంది, సేల్స్ ట్రెండ్ లో ఐఎమ్ డూయింగ్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఆల్ టు సీ. I'll make it as monthly, graph and data, and I want the bar diagram. That's all. I want this view as my permanent view. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే I have to click into the save view, then only the report will be saved. That's all. Otherwise, whenever you open the dashboard, you will not get the graph as well as numbers. Okay, by default you will get only line graphs. Since I saved this report,
Whenever I open the dashboard, next time onwards, I'll get the report only with the numbers and also with the graphical presentation, right? So this is how we are going to see our dashboard. It's a single page visual information, combination of data, combination of with the combination of graphical presentation. Even we can include percentages. For example, the same thing, I'll put configuration. If the option is available, you can include. Some of the places it is not available, in some of the places it is available. For example, in the trading details, gross profit, net profit, because we can see the gross profit in lakhs, crores. Okay, we will not be happy by seeing that. We have to compare it with the sales. Okay, we have to compare it with the through the percentages. We have to see the management reports, not in the numbers. So what we can do is this trading details lo alt C kottarante మీకు కాన్ఫిగరేషన్ స్క్రీన్ వస్తుంది. ఆ కాన్ఫిగరేషన్ స్క్రీన్ లో మీకు ఎలాంటి చేంజెస్ కావాలో దాన్ని చేసుకోవచ్చు. సో జస్ట్ హియర్ ద సేల్స్ అమౌంట్, సేల్స్ రిజిస్టర్ లో చూడాలా, ఎస్ వాంట్ సేల్స్ డీటెయిల్స్, పర్చేస్ అమౌంట్ చూడాలి, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ సెపరేట్ గా చూడాలా, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ చూడాలా, డేటా మాత్రం కావాలా, విత్ గ్రాఫ్ కావాలా. ఓకే, సో డేటా అండ్ గ్రాఫ్, బార్ డయాగ్రామ్, అండ్ ఆల్సో ఐ వాంట్ ద పర్సంటేజెస్. ఓకే, సో నౌ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ది పర్సంటేజెస్ ఆల్సో. See the trading details. Now it is very much detailed. Gross profit is 35.22% and net profit is 11.05%. Even you can see the sales, purchases and purchase account, purchase register reports. Everything you can see it in the single screen itself. And you can scroll it. My mouse used to see, you can scroll the report and you can get into the particular area. If I click into the double click, again I'll get into the detailed report, right? So this is how we are going to view the dashboards effectively. And we have some more thing also to discuss, like as I said earlier, if you want you can keep this as your default screen. Okay, now I'm going to teach you this as to keep this as your default screen. For example, so whenever I open Tally, okay, for example, I'll just shut my company, again I'll open Tally. By default, Tally will show the gateway of Tally screen, right? From there we can create the masters, we can pass entries, we can use the banking utilities, and we can see all our financial reports. Okay, that is the traditional system. What we can do is we can make our dashboard as a default screen. That means next time onwards నేను Tally open చేసేటప్పుడు by default first నాకు dashboard వస్తుంది. It is very important. Even as I gave the example, session starting lo car dashboard చూపించాను. So if you get into car, if you put your keys on the car, immediately your dashboard lights will be on. Okay, so first thing is you will see the dashboard only. You will see the petrol availability. So that is very important before we start the car, right? So like that, for the business owners also, as soon as they open the Tally, if they are able to see the dashboard, that is nothing but it's a gift for the business owners. Okay, so what we can do is we can do the configuration. There is a help option in the right top, that is F1. Earlier in Tally ERP9 or Tally 9 and all, F1 for different utility. From Prime onwards, the F1 is nothing but the help utility, help, and there is an option called settings. You can see it in details. I want everyone to understand this configuration. It is very easy to do it. Most of the time we think that the configurations are not that much easy, but ippudu chala easy ayindi. So I'll tell you again, F1 and get into settings. దాంట్లో చూసారంటే చాలా సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి. లైసెన్స్ రిలేటెడ్ సెట్టింగ్స్ ఉంది, కంట్రీ రిలేటెడ్, లాంగ్వేజ్ రిలేటెడ్, ఇంకా చాలా డిస్ప్లే రిలేటెడ్ సెట్టింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే స్టార్ట్అప్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు స్టార్ట్అప్ సెట్టింగ్కి వెళ్ళారంటే లోడ్ కంపెనీస్ అండ్ స్టార్ట్అప్, ఎస్ బై డిఫాల్ట్ ఇది ఎస్ అని ఉంది. అంటే టాలీ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు బై డిఫాల్ట్ మీ కంపెనీ ఓపెన్ అవ్వాలా, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ సెలెక్టెడ్. మన పాయింట్ ఏంటంటే నాకు టాలీ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు నా కంపెనీ డిఫాల్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. కంపెనీ ఓపెన్ అయిందంటే బై డిఫాల్ట్ ఫస్ట్ నాకు డాష్బోర్డ్ చూడాలి, రైట్? సో నాకు గేట్వే ఆఫ్ టాలీ స్క్రీన్ అవసరం లేదు. యాజ్ సూన్ as I open Tally, I want to see the dashboard. It's very easy. Now I'm going to configure it. Just enter. See, yes or no. You can see the screen, that orange line lo undi chudandi, yes or no. If I make it as yes and Control A,
Control A is to accept the screen that everyone knows, right? So this is the configuration. Now I'm going to shut the Tally. Assume that now you are going to open your Tally and you are going to open Raghav Coatings Company. It's amazing. See, as soon as I open Tally and the company is loaded by default and the dashboard also is loaded by default. So the business owners should be happy for this feature. Even accountants should be happy because if this configuration is available readily for the business owners, most of the time they will not disturb us. Of course, it's not a disturbance, but sometimes we stop our work, that is entry related works, and we generate the reports for the management. Now this is a wonderful tool. Management people can see the reports at any time in their dashboard. So by default, this has become the gateway of Tally for the business owners. At least for the business owners login, you can configure this option so that as soon as they open Tally and as soon as the company is loaded, the dashboard will be readily available. ఇంకా వాళ్ళు నాకు టాలీ రాదు, ఎక్కడి నుంచి డాష్బోర్డ్ చూడాలి నాకు తెలియదు అని కూడా చెప్పారు కదా. టాలీ ఓపెన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా మీకు డాష్బోర్డ్ వచ్చేస్తుంది, రైట్? సో can anybody tell whether this option is very much useful or not? Just set yes if you feel that the option is very much useful. I'll be very happy to hear. Thank you Manego sir, already మీరు సజెషన్ కూడా ఇస్తున్నారు వాల్యుబుల్ సెషన్ అని. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. And yes, Kirtana, Manohar, Chandramohan, thank you very much for your feedback. Yes, obviously this is nothing but an amazing option for the business owners. As soon as they open the screen, they can see the dashboard effectively, right? I'm coming out of it. Now you can access your gateway of Tally whenever you open Tally. That's all. It's very simple. I'm just opening Tally. I'll get the dashboard as my first screen. Then if I want to get into some reports or entry related work, I can press escape and I can access my dashboard, that is gateway of Tally as usual, right? So this is how we are going to access our database, data dashboard, and we are going to customize our dashboard, and we are going to add some tiles, we are going to remove some tiles, we are going to configure some tiles in this way effectively. So this will be very much useful for the accountants as well as for the business owners. ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. We can change the period, we can include some more companies, you can compare the reports periodically. ఓకే, అండ్ చాలా మంది ఇంతకుముందు ఇలాంటి సెషన్ జరిగేటప్పుడు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే గ్రూప్ కంపెనీలో కూడా చేసుకోవచ్చా? ఎస్, యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ది గ్రూప్ కంపెనీ ఆల్సో. సో ఇఫ్ 2 companies are merged or more than 2 companies, 5-6 companies కూడా ఉంటాయి గ్రూప్ కంపెనీస్ లో. సో ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ద గ్రూప్ కంపెనీ, యూ కెన్ సీ ద డాష్బోర్డ్. But sometimes what happens is all the reports, all the tiles will not be available in the group companies, but most of the financial statements, that is MIS related informations, will be available for the group companies also. Not only for the individual company, also for the group companies, this dashboard will be effectively coming, right? So this is the end of the session. So thank you very much for your participation.